Moinsen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Nach der letzten Folge haben wir einiges Neues erfahren über die Wächter und haben herausgefunden, dass wir Adamant stürmen sollen. Dorian, geh doch nicht weg! Warum willst du jetzt gerade weggehen, wenn ich die Folge anmoderiere? Du bist wirklich unfair, Mann. Auf jeden Fall wollten wir noch eine Runde talken, ein little bit talken, so ein bisschen. Und ich habe jetzt bevorzugt erstmal Dorian ausgesucht, weil wir hatten ja Mutter Giselle, die hat ja einen Brief gehabt von seinen Eltern und wir könnten ihn unter der Hand dahin bringen oder ihm sagen das mit dem Brief. Und wir sind natürlich loyal und sagen ihm das jetzt mit dem Brief. The Inquisitor's work is never done, I see. Dorian, there's a letter you need to see. A letter? Is it a naughty letter? A humorous proposal from some Antivan dowager? Not quite. It's from your father. From my father. I see. And what does Magister Hallward want, pray tell? A meeting. Show me this letter. I know my son? What my father knows of me would barely fill a thimble. This is so typical. I'm willing to bet this retainer is a henchman, hired to knock me on the head and drag me back to Tevinter. Okay. You think your father would actually do that? No, although I wouldn't put it past him. Let's go. Let's meet this so-called family retainer. If it's a trap, we escape and kill everyone. You're good at that. If it's not, Danke. I send the man back to my father with a message that he can stick his alarm in his wit's end. Was für ein Zwist habt ihr? Das könnten wir mal fragen. There seems to be bad blood between you and your family. Interesting turn of phrase. But you're correct. They don't care for my choices, nor I for theirs. Because you wouldn't get married. Because you left. That too. Unter anderem, okay. Jo. Also, er sollte schon mit ihm reden. I think you should meet with this retainer. Find out what your family wants. I didn't ask what you thought, did I? That was unworthy, I apologize. Ist There'd okay. be no harm in hearing what this man of my father's has to say. If I don't like it, however, I want to leave. Your parents are reaching out to you. Doesn't that mean something? Only that they're trying to choke me. Okay. Mind me. Let's see what comes of this. Einsichtig ist er auf jeden Fall nicht, aber ja, jetzt weiß er Bescheid. Und wenn wir seine Quest machen werden, dann, ja, nehmen wir ihn logischerweise mit. So viel erstmal zu Dorian. Wir gehen als nächstes erstmal zu Sera. Vielleicht hat Sera noch was zu sagen. Ich hoffe, sie hat noch was zu sagen. Sonst wäre unser nächster Halt erstmal Cassandra. Die möchte bestimmt, oder ich möchte eher mit ihr reden und hoffen, dass wir noch was erfahren. Da ruft mich natürlich die Welt an. Stefan finally died. It was a blessing, really. He's been in so much pain since Haven. He was out of his mind at the end. Ich glaube, ich muss mal eben kurz eine Nachricht verschicken. Die Personen wissen manchmal nicht, dass ich gerade was mache. Slipped away. So, Person weiß jetzt hoffentlich Bescheid. Das hoffe ich jetzt. Und hier ist Sera gar nicht. Verdammt. Aber sie ist hier oben in ihrem Room. Das hatte ich mal erzählt. Sie hat ihr kleines eigenes Räumchen. Ah, verdammt. Blöder Tisch. Und hier ist sie. Dann quatschen wir mal eine Runde mit ihr. Hey you, I have an Inquisitor favor to ask. Okay. Just a little thing really. A little march around for some of your people. It's nothing for you, right? Ich höre. All right, let's hear what you've got. Jump right in, huh? I like that. It's a red Jenny thing. I got a tip that some noble stiffs are arguing over Vachel. Land squabble. They're getting little people beat up. So I need you to go to your big table and send some people to walk through. Ich glaube, ich muss noch so ein bisschen nebenbei leider reden, wegen dem Soundtrack im Hintergrund. Das könnte vielleicht ein bisschen kritisch angesehen werden.
Und, ja klar, ich schicke ein paar Leute da wohl hin. Das mache ich wohl. I'll have someone look into it. Auf jeden Fall. It's fun, Das geht right? komplett Being in Ordnung. important without doing a thing. Well, not much of a thing. Not Jo. everything has to be torn skies and ancient assholes. Every little thing makes a difference Klar. somewhere. Machen wir, machen wir. Aber wir quatschen nicht direkt nochmal an. You die have a Sequenz. problem. That over there is a full tavern, but everyone's drinking alone. They're all up their own arses about the Inquisition. I can't have fun with everybody whinging, and they'll fall on their swords before Coryphanus can push them. I'm thinking pranks. Set a few up, knock a few down. You win or not? I'm the Inquisitor. You know, the leader. Right, they'll never suspect you. What, titles are only for getting away with bad stuff? Let's do something fun. Come on. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Lead the way. What, really? Really? I knew you were different. Let's go. Ah, damit hat sie wohl nicht gerechnet, dass wir wirklich Streiche spielen werden. Das wird jetzt extrem geil. Fangen wir mal hier an. Jetzt müssen wir erstmal suchen. Wo könnten wir am besten den Streich denn spielen? Wenn ich mich mal bewegen darf, geht doch. Right, General Uptight is gone. Okay. Have a search about. Hier. What, the desk? Oh, yes. Center of the Empire and all that. What to do, what to do. Auf geht's. All right, Sera. What do you want to do? Thing looks heavy. Don't want to move or break it. I got it. Easy one. Just a slip of something under here. There, won't notice much, but it's just that little bit wonky. He's so in control that'll piss him royally. I tell one of the soldiers and boom, the general seems like people. And since he works for you, you seem like people. Come on, next one. Als nächstes ist wer dran? Ah, Josephine. Ah, guck mal, der Cursor schickt uns hier hin. Right. Die Tür. What, just the door? Where she greets every important idiot. Yes. Und was machen wir? Well, Sera, what do you have in mind? Get a bucket. Die hat irgendeinen kleinen Tick oder so, ne? Classic, yeah? 5 minutes of sloppy boss gets you weeks of happy kitchen staff. Except for the one who cleans it up, I suppose. But whatever. Next up. Man muss jetzt ja noch als letztes Liliana dran sein. Okay, das schickt uns da irgendwo hin. Okay. Oh, da ist die Kiste. What's that? A locked... No, leave that. Not interested in her hidden things. Not for just a bit of fun. Maybe feed her messengers something gassy? No, birds don't pop. But they flap and... Who is Irgendwie up schwer, there? ne? Lauft. Go! Ich glaube, wir hatten hart Spaß. Sera hatte da richtig Bock drauf. That was fun. An inquisitor of the people, still remembering you're one of them. If all they got was the herald stuff, the serious bit, you'd start to sound pretty scary. That works, but not for long. Whatever it takes. I'll start throwing pies if it kept people inspired. Pies is so good, and Coryphanus would never do that. Good thing for you, innit? Because from the bottom, everyone up top sort of seems the same. Anyway, fun time, Inquisitor. You! Oh, frig. You did it! Okay, tut mir leid, Josephine, aber das passiert nun mal. Jo. Ja, nein, hier nicht Empress of Fire oder sowas, ne? Psst, psst, psst. Ja, die Songs könnt ihr euch alle gut auf YouTube auch anhören, das ist kein Problem. Also auf geht's. Komm, du hast doch bestimmt noch irgendwas anderes. Ja, das stimmt. Jo. Aber mehr hast du auch nicht. Ah, Besonderes. Achso, na. Die gefällt mir will ich nicht. Nee. Okay, dann hat sie's wohl erstmal. Dann war's das erstmal größtenteils. Gut, gut. Dann gehen wir erstmal raus und werden Richtung Cassandra gehen. Und die ist ja hier draußen, um die Ecke. So, jetzt kann ich mal ein bisschen weniger reden.
Ja, mit dem Soundtrack, ich weiß ja nicht, wie pingelig die sein werden. Hier habt ihr ein bisschen Text. Und auf geht's, Cassandra. Was hast du denn? Oh, Sequenz. I can keep staring at this, but I won't get any closer. Something I can help you with? Yes, possibly. We saw so many Red Templars at the assault on Haven. Perhaps all that was left of the Order. What we didn't see was Lord Seeker Lucius. Indeed, I've seen no hint of any Seekers amongst the Red Templars, or anywhere. I have a growing suspicion Corypheus has imprisoned them. Das scheint wohl ihr wichtig zu sein. Finding them obviously means a lot to you. I left the Order, but I can never abandon them. I cannot even claim that rescuing them would be beneficial. They wouldn't look kindly on the Inquisition. But even so, if there's a chance... If we can spare resources to follow up on these leads, Inquisitor, I would appreciate it. Das können wir machen, das ist vollkommen in Ordnung. Jo, die verschwundenen Leute suchen, das können wir auf jeden Fall machen. Aber wir gehen nochmal zu, hier. Cassie und quatschen sie nochmal an. Des Weiteren können wir jetzt natürlich die Sachen für unsere Leute, für unsere Gefährten nicht auf dem Kriegstable machen, weil unsere Berater mehrere Stunden zweistellig unterwegs sind. Ja, das könnten wir höchstens dann danach mal machen. Finde ich auch nicht schlecht. So, Cassandra, du hast doch bestimmt noch etwas zu erzählen. Oh ja, Sequenz, perfekt. Planning troop movements now? I'm trying to imagine what it will look like when we're done. All of this once belonged to the Tevinter Imperium. Andraste changed that, as did the Blights. As for what will come next, I cannot guess the Maker's plan. We make the world a better place. Because everyone agrees on what better means. I know I want a world where people trust the Chantry and that trust is respected. I want to respect tradition, but not fear change. I want to right past wrongs, but not avenge them. And I have no idea if my wanting these things makes any of them right. Even if they're not right, they're certainly admirable. Some would disagree. They would call it heresy. That didn't sound like the ravings of a heretic, Cassandra. Perhaps not. But it takes precious little effort to paint even an act of compassion as damaging. Tell me, what guides you? You make decisions that shake the world, yet always seem so assured. I wish I had your confidence. Ich lasse mich von euch leiten. Nee. Ich folge meinem Gewissen. I'm guided by what my conscience tells me. Your conscience must speak more clearly than mine. I doubt it, but I do my best. When we first met, if someone told me I would be pleased to have you lead me, I would have throttled them. But I am. The Maker chose well. Ich hoffe, wir sind Freunde. I hope we can call each other friends. I hope so too. We still have a long road to travel, Inquisitor. Wherever it takes us, I'm glad you're here. Sehr gut. Ein wunderschönes Gespräch mit Cassandra. Sprechen wir sie gleich nochmal an, vielleicht hat sie noch was. Stellen wir sie beim Training. I understand if resources cannot be spared to help search for the missing Seekers, Inquisitor. Still, it could involve a threat we are unaware of. There may be a use in looking. Das ist okay. Gut, wenn sie sonst nichts zu That's erzählen enough hat, for now. dann gehen wir mal zu Blackwall. Ich finde, wir könnten zu Blackwall gehen. Wir haben ja noch ein paar Sachen gesammelt an Warden-Kram, was wir abgeben können sollten, damit er so ein kleines bisschen glücklicher ist. Es hoffe ich für ihn, dass er glücklicher ist. Aber komm mal, gibt's mal zum Lesen.
Haben wir noch... Oh, da war leider was zum Scrollen, tut mir leid. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Okay, Herr von Warden. Was hast du zu erzählen? Heard you found something that Ja, had to hab do ich. with wardens. Would have liked to have seen it. Bitte sehr. Gute Frage. Varric's friend Hawk said there were suspicions of corruption in Grey Warden ranks. Do you know anything about that? Corruption? What sort of corruption? Corypheus. He's been known to influence the minds of wardens. That could very well explain why so many have disappeared. Fragen wir mal nach hier, ne? Are you feeling all right? No voices or anything? If I start hearing things, I promise you'll be the first to know. Das ist okay. Erzähl mir von den Wächtern mal, Let's talk endlich. about the Grey Wardens. You must know a lot about them. Ah, the wardens. I'm afraid we're less exciting than we seem. Ja, das sagst du. Wie tötet man How do the Erzdämon? Wardens deal with archdemons? Short answer? Stick it with swords until it stops moving. Wardens are in all the stories. If it was that easy, anyone could do it. No, it really is that simple. Just because the archdemon is magic doesn't mean it can't be killed with swords. It just has to be a Grey Warden sword. Look, it's not the killing blow that's the problem. It's getting the dragon to the point where it's vulnerable, where it actually can be killed. There's no short answer for that, I'm afraid. Ich muss mal ernsthaft sagen, er hat damit recht. Im ersten Teil von Dragon Age Origins, da heißt es ja eigentlich auch, der Erzdämon muss durch die Hand eines Grey Wardens sterben. Das stimmt wohl. Aber erzähl mir mal von dem Ruf. Have you been hearing the calling too? I know what Corypheus is. He has no sway over me. Okay, wenn du mir nicht mehr zu Let's erzählen continue hast. this at another time. As you wish. I'll be here if you need me. Schön. Du erzählst auch so hammer viel. Okay, talken wir nochmal mit dir. Ah, Sequenz. This is just... It's something to keep their hands busy. I'm grateful you tracked me down when you did. As exciting as wandering the woodlands was, this is better. It's good to be part of something so important. Something that could change things. I'm pleased that you feel that way. Makes me sound like a chantry sister, doesn't it? Some giddy new initiate. But so be it. I suppose you've earned my loyalty and girlish enthusiasm. You are who you choose to follow. Someone told me that once. Took me years to understand what he meant. Weise Worte. There's wisdom in that. It was a chevalier who said those words to me. A powerful man, but never without honor. A true knight. We met as competitors in the Grand Tourney. He left me with that advice before we parted. Put aside his own ambitions to help me win the melee. I don't think I even thanked him. He must have wanted something from you to help like that. A pupil, a squire. Someone to teach and to mold. He saw my potential. When it was over, he offered to mentor me. To teach me to become a chevalier like him. And I, young and stupid, turned him down flat. I just won the melee at the Grand Tourney. I didn't need him. I should have gone with him. Perhaps things could have been different. Different doesn't always mean better. In this case, I think it would have been better. But I'm older, hopefully wiser. And I think I've chosen the right person to walk with. Hast du bestimmt. So, Leute. Ah, komm, einmal geht noch. We need to head to Adamant Fortress as soon as possible. If there's a chance we can stop Corypheus from destroying the Wardens, we can't let it slip away. Oh, was ist denn Adamant? Oh, der What do you Warden think könnte we'll mal uncover berichten. in Adamant? Nothing good. Hearing the Warden's plan was bad enough. Now we'll see it firsthand. Best case, we find a nightmare. Worst, we'll find a nightmare, then die painfully. I still can't believe what they're doing. I thought I understood the order.
Oh, cool. Wir fragen ihm noch, wisst ihr viel über Korypheus? How much do you know about Corypheus? Not much. I always thought the stories of magisters corrupting the Golden City were just that, stories. I didn't expect them to be true, and I certainly didn't expect to find one of them still alive. Okay. Don't the Grey Wardens know everything about Darkspawn? You don't have to know how a Darkspawn came to be in order to kill it. We're soldiers, not historians. And the world would be better off if people focused on defeating evil rather than explaining how it came to be. Corypheus stopped being human a long time ago. Darkspawn don't have human lifespans, do they? No, I suppose they don't. They're unnatural and sustained by evil. It's been thousands of years. You'd think the Wardens would have managed to kill the first Darkspawn by now. Das könnte man so sagen. Aber gibt es andere wie Do you Korypheus? know if there are more Darkspawn like Corypheus? I don't know. I'm not sure any Warden knows. Let's discuss something else. Naja. Wir unterhalten uns Right später. now. Perhaps in a bit. So, Leute, jetzt aber würde ich behaupten, machen wir für heute mal Schluss. Wir haben einiges getalkt. Wir haben eine weitere Quest abgegriffen von einem unserer Gefährten. Ich hoffe, wir bekommen noch ein paar weitere Quests in der nächsten Zeit. Denn ich habe vor, in einer Folge mal mehrere Gefährtenquests zu machen, oder so gut wie es geht, oder eine Reihe von Folgen zu machen von den Gefährtenquests, nach und nach. Deswegen müssen sie mal alle nach und nach abstauben. Aber dafür müssen wir mehr talken mit denen. Also, es wird noch ein bisschen mehr Talkerei geben. Aber es ist trotzdem interessant, weil irgendwie dieser Blackwall, ich finde, der Typ ist merkwürdig. Er kann uns irgendwie nichts Direktes erzählen. Ich hoffe, wir kriegen mal bald seine Quest. So. Ich würde sagen, ich wünsche euch dann mal einen schönen Tag. Genießt den Tag noch ordentlich und das Wetter, sofern es schön ist. Und bis dahin haut ihr rein.